राज्यात एआय आणि डीप टेक क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सर्वसमावेशक धोरण तयार करपाची मागणी करपी खासगी थाराव अलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत मांडलो। तशेंच शाळांनी एआय अभ्यासक्रम सुरू करपाची मागणी तांणी केली। राज्यातल्या नागरिकांक तांचे भाशेंत सुविधा आनी सेवा मेळच्यो ह्या हेतान कोंकणी एआय ॲप तयार करपा खातीर सामंजस्य करार केला, अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। तशेंच गोंयकारांक प्राधान्य दिवपी एआय धोरणाविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा चर्चा करून येवपी 100 दिसां पयलीं एआय धोरण लागू करतले, अशी माहिती मंत्री खंवटेन दिली। Unanimously resolves and recommends the government to formulate a comprehensive Goa state artificial intelligence and deep tech policy with adequate budgetary allocation for semiconductor ecosystem development, artificial intelligence curriculum in schools, with skill programs, incentives for Goan artificial intelligence startups, sectorial artificial intelligence integration in healthcare, agriculture, tourism, delivery in public system, and creation of AI employment opportunities for Goan youth to ensure that Goa emerges as a leading artificial intelligence hub. Speaker sir, एक इम्पॉर्टंट आम्ही डिपार्टमेंटान जे केले वॉज सायनिंग ऑफ द MOU विथ मशिनी। मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही उलयले की नॅशनल लँग्वेज ट्रान्झिशन मिशन अंडर डिजिटल इंडिया जी आसा, we can develop our own कोंकणी लार्ज लँग्वेज मॉडेल, कोंकणी LLM, आणि मुख्यमंत्री ओके म्हणना फुडें आम्ही MOU साइन केलो। हातून स्पीकर सर कितें जातले, AI will be trained to understand and speak कोंकणी। एक नुस्तेकान बायल आमच्या जिताच्या मतदारसंघाचे आसूं, एक सिनियर सिटीजन बाब सुदीन ढवळीकाच्या मतदारसंघाचो आसूं, नाल्यार एक शेतकरी धारबांदोडेचो आसूं, सगळ्यांक गव्हर्नमेंट सर्विसेस एंड दे कॅन सीक इन्फॉर्मेशन इन देयर मदर टंग असिस्टेड बाय AI। आज स्पीकर सर आम्ही एक ऑल दिस वर्क वी आर बॉट टुगेदर इन अ सिंगल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फ्रेमवर्क, जितले आता उलयलो तो the draft Goa AI policy 2026. We have had a stakeholder consultation, a full day, Speaker sir, where we brought across experts from industry, academia, research, institutions and government departments. The draft has been circulated widely within them and we are expecting a substantive feedback from diverse voices. The feedback is now being carefully examined for incorporation in the final draft policy. And this draft policy, Speaker sir, we will circulate with all the members for their viewpoints also, their inputs also. Nilesh Kabral jao, Reginald jao, other members of the house can also give their points. हातून स्पीकर सर जितले तांणी विचार घेतल्या ते विचार आम्ही पूर्ण तरेन फुल स्पेक्ट्रम ऑफ AI adoption फॉर गोवा घेतिल्ले आसा, फ्रॉम स्कूल एज्युकेशन टू युनिव्हर्सिटी रिसर्च, फ्रॉम स्टार्टअप सपोर्ट टू AI adoption, whether it's small businesses or bigger ones, from multilingual citizen services to ethical governance frameworks. आता स्पीकर सर हातून स्टार्टअपांक स्पेस मेळटलो to build, whether it is AR, whether it is VR, whether it is drone technologies, because the future what we are preparing, Speaker sir, is not narrow, is the full frontier of emerging technology. आणि मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन we will try to notify the AI policy within the next 100 days. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।